Good morning and welcome to the program right here at K24 TV. My name is Samuel Njoroge and our sign language interpreter for this bulletin will be Muthoni Wagaki. We kickstart by just giving you a rundown in as far as what we shall be following up for you is concerned. We've got updates as when it comes to the preparedness of census across the country. We will begin by listening in to the Regional Commissioner Nakuru, who will actually be in a position to tell us how prepared Nakuru County is when it comes to the upcoming national population and housing census 2019. But also happening today is the divorce case involving Mithika Linturi, that is Meru County Senator, and Marianne Keitani, former Chief of Staff in the Deputy President's Office, and that is the case that is currently ongoing. The images you see right there on your screen will tell you that the court process has already begun. Counsel interrogating Marianne earlier on, and who you see on your screen right now is lawyer Dunstan Omari. And of course, in the course of the show, we shall keep interacting with this event to get details and updates of what will be happening from that particular side. But for now, we'd like to just bring in some of our correspondents who are currently on the ground and just establish them and get a feel into what exactly they will be following up on this day. We've got Kegotho Mwangi, who is the gentleman at the bottom of your screen. He's our correspondent from Nakuru County, and he now joins us live with an update. Let's now listen in to the Regional Commander, Nakuru County. Shukran kwa siku ya leo. Naitwa Erastus Boy, County Commissioner Nakuru. Na ni kutangaza kwamba leo tuko tayari na tumejipanga sawasawa kwa sababu ya hesabu ya idadi ya watu na nyumba mwaka wa 2019. Tukiwa tayari tumefanya uajiri ambao ulikuwa unastahili, na wale walioajiriwa wameshapata mafunzo na wameshaapishwa, na kile sasa tunafanya ni kile ambacho kinaitwa mapping ili kuweza kuwa tayari kikamilifu ifikapo siku ya Jumamosi tarehe 24 kuanzia mwendo wa saa 12 ambapo tutaanza kufanya hesabu na tutatembelea sehemu zote. Tuko na maeneo ya usajili ya pasa 6,145 na tayari tumeajiri wale ICT supervisors 87 na pia wale wengine content supervisors tumeajiri 821 na enumerators ama wale ambao wanafanya idadi wanafanya hesabu kamili, wale wanatembea nyumba kwa nyumba watakuwa 6,555 na pia kutakuwa na wazee wa mitaa idadi kama hiyo ambapo kila enumerator ataandamana na mzee wa nyumba ama mzee wa kijiji mmoja ili kuweza kumtambulisha vilivyo, kwa sababu unavyojua sehemu zingine kama mijini unaweza kuwa huko na jirani ambaye hata hamjuani. Kwa hivyo wale wazee wa mtaa, kwa sababu wamekuwa wakishiriki kwa mambo ya pale na wamekuwa wakihusiana moja kwa moja na wananchi, watakuwa pale ili kuweza kuwatambulisha wale ambao wanafanya sajili na pia ama wanafanya hesabu. Na pia tumetayarisha idadi ya askari zaidi ya 2,000 ili kuweza kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha. Hivyo wananchi wa Nakuru hawapasi kuwa na uoga wowote katika shughuli hii. Tumehakikisha kuna ulinzi wa kutosha na kila msajili ama kila anayehesabu atakuwa anaandamana na askari. Kwa hivyo tunaomba wale ambao ni wakaji wa Nakuru waweze
kushirikiana vilivyo ili tuweze kufaulu katika shughuli hii. Machifu na manaibu wao pia watakuweko, ijapokuwa si wengi vile, ili kuweza kusaidia mahali ambapo kunahitajika, na sisi pia zote wale ambao tunahusika na shughuli hii, wafanyikazi wa serikali, tutakuwa tayari pale ili kuweza kusaidia na kushughulikia haya mambo na tuweze kufaulu kwa pamoja. Hilo ni swali muhimu. Nakuru nitasema basi tafungwa usiku ya tarehe 24 Jumamosi. Basi tafungwa kuanzia saa 11 ili kuwapa watu nafasi waende kwao wakashiriki katika kuhesabiwa wakiwa nyumbani kwao. Kwa hivyo ni kweli hata hapa tutafunga, na si Jumamosi peke yake, hata Jumapili saa 11 basi tafungwa. Na niseme kwamba shughuli hii itaendelea kutoka the night of reference, ama ile ambayo hesabu kamili inafanyika ni usiku wa tarehe 24, 25. Lakini shughuli itaendelea hadi tarehe 31, na wale hawataweza kupatikana siku ya tarehe 24, usiku wa tarehe 24 watarejelewa baadaye katikati ya siku hiyo na tarehe 31. Kwa hivyo wale ukiona kama siku mbili zimepita na hujahesabiwa, ni vizuri uwasiliane na yule wa kufanya hesabu ama chifu wako ili uweze kujisajili. Na manufaa ya hii ni kwamba rasilimali za nchi zinagawanywa kulingana na idadi ya watu walioko eneo hilo, na pia kuna mipangilio mingine. Yale maswali yanaulizwa pale yasipuuzwe, kwa sababu kuna mipangilio mingine ya serikali ambayo inategemea sana zile habari ambazo zinatolewa na wananchi ili kuweza kutekelezwa. Kama uko na mtoto ambaye labda ana upungufu wa viungo vya mwili, ni vizuri kusema, kwa sababu pia serikali inatenga fedha fulani ili kuweza kushughulikia jambo hilo. Mambo ya choo, saa zingine mtu anaulizwa, anasema hataki kujua ama unatakia hiyo nini. Tunataka kujua hali ya usafi na pia kiwango cha mazingira vile tunatunza katika sehemu zetu, na pia serikali iweze kupangia, kwa sababu mambo kama siwa la taka, hiyo ni mambo ya serikali kupangia. Kwa hivyo usipuuze wakati unaulizwa unafuga ama una shughuli yako ya kutega uchumi ni gani. Usione ni kama unasumbuliwa, lakini serikali kuna lile inalenga kwa kuuliza hayo. The Regional Commissioner Nakuru County, who says that security has been beefed up to counter any imposters during the 2019 Population and Housing Census, and now to get a feel from the residents of Nakuru County how prepared they are as far as the upcoming census is concerned. Here is our correspondent Kegotho Mwangi, who joins us live with an update on that. Thank you so much for joining us, Kegotho. Kindly bring us up to speed with what you've prepared for us from Nakuru County. Ainea Njoroge, I didn't know that you have such a great following in Nakuru County. Bearing in mind it's only 2 days that I have been here, but I can see a lot of people tuning in to your show, and thank you very much for allowing us to just get a taste of what Nakuru is. Yes, we are coming to you live from Nakuru County, and joining us are residents of Nakuru just to say exactly what they think this census thing is all about. And some have expressed their concern about security. They have expressed their concern about maybe thugs coming into their homes, imposting as enumerators. And maybe some of them can just tell us exactly what they think this census is all about. Hujambo kaka, na pengine unaweza kuja hapa kwa sababu ya mambo mengine. Unaweza kuniambia jina lako na pengine ni yepi ambayo unatarajia katika sensa ijayo? Naitwa Jose kutoka Nakuru. Mimi kwangu wanasema census wanataka kujua hii Kenya kuna watu wangapi. Mimi kwangu
sioni kama ni mbaya. Unajua nataka kujua hii Kenya kuna watu wangapi. Yeah. Na pengine kuhusiana na mambo na usalama, je, unafikiria kwamba serikali imefanya ipasavyo kuona kwamba nyinyi kama wananchi mmewekwa salama? Kwangu haijafanya salama. Kwa ukiangalia sana security iko chini, barabara haijaundwa, stima hakuna, unaona. So kwangu serikali hakuna kenye imefanya maana kwa hii Kenya. Yeah. Asante sana. Pengine tunaweza ongea na kakangu. Hujambo kaka, na pengine Jumamosi kutakuwa na kuhesabu kwa watu. Njoo hapa karibu. Je, umejitayarisha vipi kama mkazi wa Nakuru? Mimi nimejitayarisha vizuri kuhesabiwa, lakini ningekuwa na maswali kadhaa ningeuliza. Kama tutajuaje hawa watu wa kuhesabu watu ni wakora ama ni watu wa kuhesabu watu? Hiyo ningetaka tujulishwe vizuri, sababu itakuwa ni usiku. Tena wanakuja kwa nyumba. Tutajuaje ni wakora ama ni watu wa kuhesabu watu? Pengine tunaweza kuchukua pengine msichana mmoja ambaye ile akaweza kusimamia, njoo hapa karibu, akaweza kusimamia agenda. Pengine madam, unatarajia hii shughuli ya kuhesabu watu itakuwa vipi, na unaweza kuja karibu, pengine umejitayarisha vipi? Mimi nimejitayarisha tu. Nimejitayarisha tu, nimengojea watu wahesabiwe na ayopo itakuwa na usalama, hakuna mambo mengi. Je, wewe kama unaishi peke yako kama msichana, hautasikia kwamba pengine una kuhusu aje usalama? Bado sijajua usalama itakuwa vipi, juu saa wezi jua wanakuja kuhesabu ni kina nani, pengine ni wezi, saa siwezi jua itakuwa vipi. Unaweza wajuaje hao watu ni wa kuhesabu ama ni wakora? Those are some of the comments that we are getting from Nakuru County, and this is just the beginning of our live coverage from this region. And I can also tell you that you are really appreciated in this area. And to just give you a little bit of arithmetic, is that by 2009, this county had approximately 1.6 million people. So this number might increase according to the statistics that have been put across. My name is Kigodo Mwangi. I take you back to studio for more coverage of the Daily Brief. Thank you so much, Kigotho, for that update. We indeed appreciate the residents of Nakuru County right back, especially for their support and watching the Daily Brief each and every day. Now we need to take you to Nyandarua County, bring in our correspondent, John Waithera, who joins us live with an update on how potato prices are behaving from this particular county. Good morning, John. Thank you so much for joining us. Kindly bring us up to speed with what you've prepared for us from that end. Thank you so much, Sam. We are coming to you live from Nyandarua County North, and we'll be talking to some of the residents here who've been complaining so much about their potatoes prices going down, and poor roads it's being a problem to them. And another issue that I've found out is that even milk in this place is becoming a problem to the farmers. And let me just interview some of these farmers, and we get to know some more about them. Unaweza tueleza vile wewe kama mkulima wa viazi vile mmekuwa mkiendelea? Kwa majina naitwa Aris Wanja Heshimu kutoka Mairo 10 Daragwa. Mimi ni mmoja wa wakulima wa viazi katika eneo hii. Changamoto zenye tuko nazo sisi wakulima wa viazi ni wakati tunalima viazi tunatumia pesa mingi kwa fertilizer na mandawa, lakini ikifika wakati wa kuuza hapo ndipo shida inaingilia, sababu tunaletewa magunia yenye ni makubwa, inabeba viazi mingi na price ni kidogo. Sasa tunakuta ukifanya hiyo mahesabu kama mkulima, baadaye unaona ni hasara, sababu ulitumia pesa mingi kwa wakati wa ukulima, lakini wakati wa kuuza inakuwa matokeo ni ama mapato ni kidogo. Sasa tunaomba serikali yetu ya county iangalie mkulima wa viazi, kwa sababu kama eneo hii sasa tuko
hatuna cash crop ingine. Sisi tunategemea viazi kusomesha watoto wetu na hata kwa mahitaji yetu ya kimaisha. Kwa hivyo tunaomba tuangaliliwe, na tukiangaliliwa tutafurahia. Na sana sana tumefurahia leo, siku ya leo kupatiwa platform na K24 na opportunity. We express ourselves. We are very much grateful, na may God bless you. Na pengine unaweza tueleza some of how you've been selling your potatoes, like you can explain to us how you pack your potatoes and in what quantities. Ile gunia tulikuwa tunatumia kupimia viazi inaonekana ni kama kilo kutoka 180 to 200, lakini juzi tuliletewa kagunia yenye tunapima nayo. Sasa ile kagunia ukiangalia utaona, lakini sio kilo 50. Kwa hivyo tunaomba serikali ama gavana wetu wa county alisema viazi itapimwa 50 kg. Tunataka 50 kg iwe exactly. Viazi ipimwe kama vile mahindi huwa inapimwa. Viazi ipimwe kama vile maziwa inapimwa na lita. Wakitufanyia hivyo watakuwa wamesaidia mkulima wa Nyandarua, na sisi tutapanuka na tutainuka kimaisha na tutafurahia, na Mungu awabariki. Sam, let's get to hear from another farmer. Mimi naitwa Samuel Jehia kutoka Maire 10. Shida yetu hapa ni mambo ya magunia ya viazi. Tumesumbuka sana miaka mingi sana. Lakini sasa wameleta hii kagunia, wakileta hiyo kagunia ni mzuri. Ile ni ujibu sana. Wakati nimekamata pesa ya maziwa, tunapeleka pahali inaitwa Subuku. Subuku kufika ni Mataga. Hakuna barabara. Hata nikienda mpaka Samata hakuna barabara. Sisi tunasumbuka sana kubeba watu na mgongo. Kwa sababu hata nikienda huko hata dudhi kubeba mtu kupeleka huko, mtu anaenda kianguka, bado anafika huko anakuwa mgonjwa. Sisi kama magunia hii kuwe tu 50 ama ifipimo na kilo, tutakusema ni mzuri. Lakini wakati wa sasa hata sisi tumefurahia kwa nini kufika hapa K24. Kwa sababu sisi tulikuwa na mashida, hata sisi bado kusungumusa hapa. Lakini leo tumesungumusa. Mungu ambariki nyinyi. Asante. And another thing, Sam, is that these guys are saying that the county government is developing smart towns and it has neglected some of the interior parts. And let me just have one more last person who be explaining to us more about that issue. Karibu sana. Tueleze vile. Kwa majina ni Simon Mwangi. Sasa shinda yetu huku, ukikuja hata venye umefika mnaona barabara, mnaambiwa Nyandarua inajengwa. Sasa tunashindwa Nyandarua inajengwa wapi? Tuna stima, barabara ndio hii imeharibika. Ukisikia saa hii unasikia wako na mikutano Kinagops. Kutoka hii serikali ingia hatujawahi wakubwa hapa. Tunaambiwa tunajengewa barabara, hakuna barabara tunaona ikijengwa. Kufikia hapa unasikia kuna universities zote zinajengwa na huku upande ya Kinangop. Sasa tunashindwa. Sisi watu wa Ndaragwa tuko wapi? Hatujui tuko wapi. Afadhali hata tungeambiwa tuko Laikipia, tungekuwa tunaona tunasaidika na Nyahururu. Hata mahospitali hapa hakuna, tunaenda Laikipia. Labda saa zingine unaambiwa uende Kinangop ama Orkarau. Sasa sisi tutasaidikaje na mambo ya barabara, stima, maji? Sasa mimi ni mfanya biashara, niko kwa duka, sasa niko na gambut na niko town. Hiyo inamaanisha aje? Hata sisi watoto hao wote unaona hawajui MMC, hawajui governor. Hata MP wetu tunamuonanga tu kwa TV. Mambo yake ni kwa TV. Sasa sisi badala kujenga huku hata spotlight hakuna, unaona. Watu wa Duthi hawana nyumba. Wanajifunika na makaratasi kukinyesha. Sasa tutasaidikaje? Ni ombi lipi unaweza pea kwa county government ili penda juu tuwachagua kiroho safi wakuje watusaidie? Tunawaona wanajenga, kama ni hapa unaona mahali watu wamekaa kwa maji, watusaidie na vitu dogo dogo. Juu hata tukisema saa hii hatutahesabiwa, tuko na haki juu hakuna kitu. Hata tukihesabiwa tunasaidika na nini? Tunajitokeza, after kujitokeza sisi tunabaki kuumia. Hiyo ndio tuko naye. Thank you so much, Sam, and that's all we have for now, and we'll be briefing you more about any other issue that these guys are facing here in Nyandarua. Thank you so much. Back to you, Sam.
You're welcome, Waithera, and thank you too for that update from Nyandarua County. Remember, for the next few days, the nation will be focused on the upcoming 2019 housing and population census. And indeed, agriculture is one of the components that will be factored in during this particular exercise. So it is important and vital to listen in to what the farmers in Nyandarua County have got to say about what how potato prices are behaving from that particular region. Now, also a concern right about now amongst Kenyans is the transport sector. We've got long-distance trucks. We've got vehicles that apply various routes on a day-to-day basis. We've got even night travel that will happen on the night of the 24th of August. Now, the critical question is, how will these particular gentlemen and ladies be part and parcel of the census? I have Dan Mihadi. He is from the Transport Workers Union. Welcome to the program, Dan. Thank you, sir. And maybe we'd like to engage you first on the element of transport and whether there has been any deliberate attempt from the Kenya National Bureau of Statistics to sit you down and, basically discuss how transport workers will be factored in during the night of the 24th of August. Okay, we have not been sat down by the Kenya Bureau of Statistics. They have done it on their own. Yes, it is okay. They have factored in the issue of bus stops, because there will be people who will be, those workers who are working in the public transport, working at night. They have been factored in. They will be counted at their stations at night. But the issue for those who will be working on the trucks, that one has been left out completely, because there is no provision how those who will be driving at night, the trucks, say from Mombasa to elsewhere, during that night of 24th, how they will be counted. And from the registrar for motor vehicles, it is estimated that there are about 300,000 trucks registered. Assuming that, there are only maybe half of them will be doing work at that particular day. This is a very substantial number of employees. How will that affect you as a transport sector? Correct. When it comes to planning, for example, the highways and so on. Now, that is where the government gets strong, because you'll find that these numbers are supposed to assist them in the planning of the roads, in the designing of the roads. If they don't know the correct number of trucks that are on the road, number of drivers that are using these roads, then they get it wrong from the beginning to, and they put wrong priorities in place. Okay. So we expected that they would do this but now it has not been done, especially on the issue of the trucks. The other area of transport is somehow covered. Those who will be working, most of our members will be working on that particular night. The bus terminal, the bus stops, those have been factored in. That one has been factored. Yeah. We have no complaint about that. But the area of the trucks, I think this one, it was ignored. It's something that needs to be done. Yes. It's still never too late. And we'd like to cross over to Kisumu County. Some time ago, we had Baraka Karama, a reporter from that region, join us live and give us an update on the kind of impunity that is with border operators in Kisumu County. And this morning, he reliably will be telling us of how EACC has decided to reach out to border operators in that particular county and give them some sort of training. Baraka, thank you so much for joining us. Kindly bring us up to speed with developments of this story. Some will remember 3 weeks ago we did highlight a story about how border operators within the central business district, of course, were violating rules, the traffic rules that, of course, they are supposed to follow. And remember, this particular region, Kisumu County, to be precise, has a total number of an estimated population of over 70,000 operators spread across the 7 constituencies in this particular county. And today, the Ethics and Anti-Corruption Commission has, of course, organized a special training
training for the border operators here in Kisumu, of course, to highlight and, of course, train them on issues of ethics and how they should follow the stipulated regulations, just to try and avoid various accidents and problems, and of course, comes a long way as they carry out their daily operation. Just allow me to engage the official of the border operators here in Kisumu, and of course the regional manager for ethics and anti-corruption commission at the Western region, Mr. Ignatius Wekesa. I kindly welcome to the set, sir. Many people, of course, are wondering the Ethics and Anti-Corruption Commission versus the border training. Yes. Kindly bring us up to speed why you're here. Thank you so much for giving us this opportunity. First, I will say that, as you well know, border industry in Kenya has grown to a very big size, and it has become transport of choice to very many people, whether in their normal day-to-day movement or business. And because of that enormous business and the amount of money that is involved, in fact, we are told that they are controlling about 200 billion annually, and therefore they are not people to neglect. They are people to keep watch. Because it has created a lot of employment to our youth. That's about 1.2 million people are engaged in, and therefore in trying to carry out those transportation activities of theirs, they encounter or they perform quite a number of other things which are contrary to the ethical values that are supposed to be within that particular industry. Some of them, of course, include they are being blamed for breaking the laws, traffic laws. They don't have the necessary requisite documentation, like riding license, the helmets and the reflector jackets, and they are causing accidents. In fact, we are told that in some of the hospitals, the wards are there are specific wards for people who have had injuries from the border. And also we are being told that they are used by criminals, maybe to carry, transport stolen goods from one place and another, and also to make them run away after a scene of crime. Okay, so what is the purpose of this particular? The purpose of this meeting today, because we know that they are shrewd with quite a number of unethical issues, and we also know, we are alive to the fact that they are contributing immensely to the economy of this country. We are purposely here to equip them with the necessary information that can allow them to operate their business in an environment which is more conducive and also beneficial to themselves and also to the people who are using their services. And as you know, ethics is everything. So we are trying to give them the ethical values which they are supposed to be accompanied by that business, so that as they do it, they know very well that they are not maybe trying to overcharge or their customers just because there's rain or it's at night, and then they just emboss some of those unnecessary amounts. And also we are telling them that be sure on what you are carrying and who you are carrying, and ensure you observe the laws, because once they observe those laws that are existing, then we are going to save the country a lot of monies which go to maybe the treatment, as I said earlier on, for the people who have had accidents, and also insurance companies, because you see, as the accidents become more, then the insurance companies have to pay the monies. But of course, we are told that some of them don't have even those insurances. So we are here to tell them that as you do this business, please ensure you are safeguarding your interest, the customer's interest, and the country's interest, and also the border body as entire, so that people can have confidence and take them seriously for whatever business they are doing. And even other younger people can also take up this particular job of border.
Let me just bring in the national chairman. Boda in Kisumu, the riders in Kisumu are known to be the masters of impunity. What is your take about that? Okay, the reason why you are here is now to train them, to talk to them. You know, for a very long time, the sector has been left up, without any control. With the government was very far away. But I want to thank EACC. They have come in today. We have partnered and we have gone to several counties. We were in Vihiga, Siaya, and today we are here in Kisumu, the final day. Our main agenda, we are training the border officials with the matters of corruption. You know, the president is fighting corruption in this country. And we as the youths, we must stand up and fight for the corruption. So I took the mantle and we are saying that we want to support the president and all the agencies that are involved in this matter to ensure that we deal with these issues of corruption once and for all. You know, border are so many. We are almost 1.2 million across the country. So when we get the information and give it out, you see, it will reach the mashinani. Yeah, because per day a rider carries like 10 people. 10 million, 1 million times 10, those are 10 million every day. So the information will be reaching these people and we'll be able to eliminate these issues of corruption in this country. Okay, thank you. Samuel, of course, the training is still underway, and like you heard from the regional manager for Ethics and Anti-Corruption Commission in Western Region, Mr. Ignatius Ukesa, of course, they intend to train the border riders so that they be conversant to the issues of ethics. Like I'd earlier mentioned, this particular region, the border riders are always known to be the masters of impunity. So, of course, we expect that after this particular training, we're going to see some lots of change as far as the integrity of the border riders is concerned here in Kisumu. Back to you, Samuel. Thank you so much, Baraka Karama, for that update from Kisumu, which takes us to a break. We will be back with more in just a moment.